huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at turn on notification bell. Hey guys, welcome back sa ating munting channel. So, ayun, tuturuan ko kayo kung paano nyo makuha yung dark mode sa Facebook. So, ano nyo gagawin is uninstall nyo muna to. Uninstall nyo to guys. Tapos, nakikita nyo, di mo may Chrome. I-link in description ko sa inyo to guys. Ito. Oh my god. Ito nyo lang guys. Wait lang guys. So, yun guys, loading dark mode ng Facebook. So, sunod yung gagawin is install nyo yun guys. Download. So ito guys, pinutin nyo yan. May kalakihan din siya guys, 102.28 MB. So, yan guys, hintayin nyo lang siya mag-loading. Installin kasi lang guys. Hintayin nyo lang din, install nyo na guys. Hindi nyo na kailangan maglagay ng mon guys. Ang mga mon. Hintayin nyo lang yan guys. Installing. Tagal ah. Pause ko muna. Wait lang guys. Nagalag ang ating cellphone. So, yun guys. Tapos na siya mag-download. Open na lang natin yung app. Hintayin nyo lang yun guys. Ito yun guys. Ayan na siya guys. Black. So, papause ko muna guys. Kasi yung password ko. So, yun guys. Tapos ko na nalagay yung password ko. Lagyan na natin siya. So, yan guys. Loading siya guys. Yan guys. Okay natin siya guys. Yan guys. Loading na guys. O, yun. So, yan guys. Working siya. Working naman siya guys. Ano to? The fuck? So, thanks for watching guys. Hope you like this video. Make sure to subscribe. Yun guys. Okay na. Working siya guys. So, thanks for watching. Hope you like this video. Please subscribe.